दर्शन गरेर कहीँ गएछ And from the time of their childhood, they had association. And their relationship was always characterized by the fiery nature of Jagannatha Pandit. There are many different pastimes in which he exhibits his hot nature to the Lord. This morning we were reading Chaitanya Charitamrita.
And there was one pastime in which it described that due to the performance of excessive austerities, Lord Chaitanya Mahaprabhu became extremely thin. Там в одной из игр описывается, что вследствие чрезвычайно суровых аскез Господь Чайтанья Махапрабху очень сильно похудел. Actually, not just performance of austerities, И не просто благодаря на самом деле аскезам, but feelings of separation from Krishna. но потому что он чувствовал разлуку с Кришной. When Lord Chaitanya, when he would become merged in feelings of separation, his body would become so weak and very thin. Когда Господь Чайтанья погружался в чувство разлуки, то его тело становилось очень слабым. And consequently, when the Lord would lay down to take his rest, his bones would be against the floor, and he would feel so much pain and discomfort. Вследствие этого, когда Господь ложился отдыхать, то его кости, они прикасались к самому полу, и он чувствовал боль и неудобство, дискомфорт. So Jagannatha Pandit, he decided that what he would do is he would prepare a nice mattress and pillow for Lord Chaitanya to rest on. Тогда Джаганнатha Пандит решил сделать хороший матрас и подушку для Господа, чтобы он мог отдыхать на них. So what he did is he went to this one tree, it's called Shimuli. Тогда он отправился к одному дереву, которое называется Шимули. Any of you who have been to Mayapur Dham, you've seen these trees. They have no leaves, but they have big red flowers in the tree. Любой из вас, кто бывал в Mayapur видели такие большие деревья, на которых нет листьев, а просто большие красные цветы. They take those flowers and they dry them. Эти цветы собираются, затем сушатся. And then they beat those flowers. Затем эти цветы так бьются. And it becomes like cotton. И они превращаются как в вату. So Jagannatha, he made one nice cushion for Chaitanya Mahaprabhu. И Джаганнатha Пандит сделал очень хорошую подушку для A Чайтаньи nice pillow. и хороший матрас. And he took that to the room of Chaitanya Mahaprabhu, which is in the Gambhira. Он отнес их в комнату Чайтаньи Махапрабху в Гамбиру. That's the house of Kashi Mishra. Это дом Каши Миши. Chaitanya Mahaprabhu, he came and he saw this mattress and he saw this pillow and he immediately became angry. Когда Чайтанья Махапрабху пришел туда, увидел этот матрас и подушку, он тут же разгневался. He said, I am sannyasi, renounced order of life. Сказал, я саньяси, веду отреченного от жизни. He said, why don't you just bring a very, very big opulent bed Почему бы тебе лучше не принести очень большую, роскошную кровать with 4 pillars and a nice canopy on с the top 4 колоннами и таким балдахином сверху? and let me rest like that? И я буду отдыхать там. Then everyone will simply laugh at me. Когда все просто будут смеяться надо мной. But therefore, I cannot accept this cushion and I cannot accept this pillow. Поэтому я не могу принять от тебя этот матрас и подушку. And he said, please take it away. Сказал, пожалуйста, унеси их отсюда. So, when they told Jagannatha, please take this away, Когда Джаганнатхе сказал, Господь Чайтанья сказал, чтобы он унес это все, Jagannatha became very angry. Джаганнатха очень разгневался. Inside, he was just burning with anger. Внутри он просто пылал от гнева. But he only manifested externally by looking very sad. Но внешне он проявил это лишь просто, что очень печально посмотрел. And then Печальным взглядом. the devotees, they were very sad to see that Chaitanya Mahaprabhu. They were very sad to see that Lord Chaitanya was simply resting on the floor. Все же преданные были очень печальны видеть, что Господь Чайтанья спит просто на полу. So Swarup Damodar, he decided that he would make another bed for Lord Chaitanya. Поэтому Сваруб Дамодар решил сделать все же какую-нибудь кровать для Господа And what Чайтаньи. he did is he went and he took the dry leaves of the banana tree, Когда он пошел, собрал сухие листья банановых деревьев. and with his fingers, he separated the leaves very, very nicely. И своими пальцами он разделил эти листья, отделил эти листья. And then he took a couple of the Lord's outer garments, Затем он взял пару одеяний Господа. and he put those banana leaves inside of those outer garments. Он положил в эту одежду листья, эти банановые листья. And then he requested the Lord to lay there. Затем попросил Господа лечь на него. But Chaitanya Mahaprabhu, he refused. Но Чайтанья Махапрабху отказался. And it only took so much insisting of the devotees for the Lord to accept that
facility that they were И offering. поэтому пришлось очень много наставить на том, чтобы Господь принял эти условия, это удобство, которое предлагали. Another time, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he sent Jagannatha Pandit to Bengal Также однажды Господь Чайтанья Махапрабху отослал Джаганнатха Пандита в Бенгале, to take Mahaprasadam from Jagannath чтобы он взял с собой Махапрасадам от Джаганнатхи to give to Mother Sachi and to all the residents of Navadvip, и передал матери Шачи и всем жителям Навадвипы. and to tell the residents of Navadvip of the Lord's activities in Jagannatha Он Puri. также попросил сказать его жителям Навадвипы о его деяниях в Джаганнатха-Пури. So when Jagannatha, when he was in Bengal, he had prepared a very wonderful pot of sandalwood oil. И когда Джаганнатха находился в Бенгале, он приготовил очень замечательный сосуд с сандаловым маслом. And he said, this sandalwood oil is very nice. И он сказал, это сандаловое масло очень хорошее. When I return to Puri, we will give Mahaprabhu nice massage with sandalwood oil. Когда я вернусь в Пури, то мы сделаем Махапрабху очень хороший массаж с сандаловым маслом. So he returned here. Так он вернулся сюда. He brought that nice pot of oil. С собой он принес этот сосуд с маслом. And then he gave it to Govinda, Затем передал его Говинде, who was the servant of Chaitanya Mahaprabhu. который был дочерью Махапрабху. And he said, you please tell the Lord that I had this sandalwood oil prepared for him while I was in Bengal. И он сказал, пожалуйста, передай Господу, что я попросил приготовить для него это масло, когда я находился в Бенгале. And it is for his massage. Это масло для его массажей. The Lord Chaitanya, he came and he found this big pot of sandalwood oil. Когда Господь Чайтанья пришел, он нашел этот большой сосуд с сандаловым маслом. He said, what is this? Он спросил, это что такое? Who brought the sandalwood Кто oil? принес это сандаловое масло? And Govinda said, Jagannatha Pandit is done. Говинда же ответил, это принес Джаганнатха Пандит. And he said that you should use this for taking massage. Он сказал, что ты должен использовать его для массажей. Then Lord Chaitanya, he became upset. Когда Господь Чайтанья разгневался, He said, I am supposed to be sannyasi and renounced order of life. сказал, по теории я саньяси, веду отреченный образ жизни. And he is bringing sandalwood oil here for me to have massage and to perfume my body. И он принес сюда это сандаловое масло, чтобы мне делали массаж, и чтобы я ароматизировал свое тело. And if I do this, simply I'll become laughing stock. Если я буду делать, я просто стану объектом насмешек. He said, rather you should give this back to Jagannatha. Поэтому лучше отдайте это назад Джаганнатхе. And you tell him to take it to the temple of Jagannath. Скажите ему, пусть отнесет в храм Джаганнатхи. And in the temple, it can be put inside of the lamps and they can burn this in the oil lamps for the Lord. И в храме они могут использовать это масло для масляных ламп и подогреть огонь. So Govinda, he told that to Jagannatha. Говинда сказал об этом Джаганнатхе. And Jagannatha became very angry. Джаганнатха очень сильно разгневался. He said, no, you should ask the Lord again. Он сказал, нет, еще раз вы должны попросить Господа. So Govinda, again, he asked the Lord. И Говинда опять попросил Господа. And but the Lord said, no, I cannot use Но this. Господь сказал, нет, я не буду этого использовать. So then Jagannatha personally went to see Chaitanya И Mahaprabhu. тогда Джаганнатха лично пошел, чтобы увидеться с Чайтаньей. And he went in, he offered his obeisances to the Lord. Он зашел в комнату, приложил поклоны Господу. And then Lord Chaitanya looked at Jagannatha and he said, Jagannatha, Когда Господь Чайтанья посмотрел на Джаганнатху и сказал, Джаганнатха, you have brought this sandalwood oil. ты принес это сандаловое масло. But I am a sannyasi, I cannot Но use. ведь я саньяси, я не могу You использовать. take this to the temple, Поэтому лучше возьми and это they can масло. burn in their lamps there. Нести его в храм, и там они будут использовать его для светильников. Jagannatha picked up the big pot of sandalwood oil. Когда Джаганнатха поднял этот большой горшок сандаловым And маслом, he said, Lord, и он сказал, Господь, who told you I brought sandalwood кто oil? сказал тебе, что я принес какое-то сандаловое I масло? have not brought any sandalwood oil to this place. Никакого сандалового масла я сюда не Who is приносил. making stories like Кто this? придумал все это? Then he walked outside of the Lord's room Когда он вышел на улицу из комнаты Господа, and he threw the whole pot of sandalwood oil and it crashed on the ground. бросил его на землю и разбил его. And then he stormed away. И просто умчался. He came back to this place of his residence. Затем он вернулся в это место, где он жил. He locked himself in his room. Он заперся в своей комнате He started fasting. и начал поститься. So later the devotees that came to Lord Chaitanya and they said, Jagannatha is fasting, Lord. Позднее преданные пришли к Господу Чайтанье и сказали, Господь, Джаганнатха постится, And he's not going to eat. и он больше не собирается есть. So then the Lord was thinking, oh my goodness,
He's fasting. What will he do? Now I have to go and stop him from being angry. Тогда Господь подумал: о Боже, он постится, и это не совсем хорошо. Я должен пойти и сделать так, чтобы он утешить его гнев. So the Lord came here to Jagannatha's residence. И тогда Господь пришел сюда, в это место, где жил Джаганнатха. Джаганнатха уже находился в своей комнате. Он был заперт изнутри. Господь начал стучаться в дверь. Он говорил: Джаганнатха, are you there? ты там? No, I'm not here. Он говорит: нет, меня здесь нет. He said, no, please. Он сказал: ну, пожалуйста. He said, I'm very, very hungry. Я очень проголодался. And I want you to cook for me. Я хочу, чтобы ты приготовил что-нибудь для меня. Когда Джаганнатха услышал это, Really, the Lord wants me to cook for him. сказал: серьезно, Господь хочет, чтобы я приготовил для него. And so then he came out of his room. Тогда он вышел из комнаты. And the Lord was imploring him, will you please come and you cook prasad for И me. Господь упрашивал: пожалуйста, приди и приготовь просадом для меня. And then Jagannatha was able to give up his anger. Тогда Джаганнатха смог оставить свой But гнев. before that he looked at Lord Chaitanya, he said, but I've been in such angry mood. Но перед этим он посмотрел на Господа Чайтанью и сказал: я был в таком гневе. You actually want me to cook for you? Но ведь я был только что в таком гневе. Ты на самом деле хочешь, чтобы я готовил для тебя? Lord Chaitanya smiled at him. Тогда Господь Чайтанья улыбнулся. Yes, I want you to cook. Сказал: я хочу, чтобы ты приготовил. Because food cooked by an angry person is much more tasty. Поскольку то, что готовит гневный человек, намного вкуснее. Something else this morning. Он очень любил читание Махапрабху. And he became angry at the Lord this year for some reason. И по какой-то причине он разгневался на Господа здесь. And then he went to the Lord and he said, I want you to go to Vrindavan. Тогда он пошел к Господу и сказал: я хочу отправиться в Бхрингу. And Lord Chaitanya Mahaprabhu said, no, you can't go. Господь Чайтанья Махапрабху сказал: нет, ты не можешь пойти, тебе нельзя туда идти. Because at the present time you're in an angry mood with me. В настоящий момент ты в гневе на меня. And if you go to Vrindavan when you're in an angry mood, Если ты пойдешь в Вриндаван, находясь в гневном настроении, you'll simply criticize all the local people who are there. ты начнешь критиковать меня перед всеми местными жителями там. He said, so you can't go. Поэтому ты не пойдешь. And then Jagannatha, he went to Swarup Damodar. Когда Джаганнатха пошел к Сварупе Дамодаре, And he had Swarup Damodar Goswami plead his case to Lord Chaitanya Mahaprabhu. и он попросил Сварупу Дамодарга Свами выступать, стать на его сторону перед Чайтаньей Махапрабху. So then he would worship Божества, которым он поклонялся. Shri Radha Giridhari, correct? Yeah. Shri Radha Giridhari. These are the deities of Jagannatha-Puri. Это Шри Рада Гиридхари, божества Джаганнатха-Пури. And this lane here that we just turned onto, И вот эта улочка, на которой мы только что повернулись, перед Алтарем, там есть две коровы. and just to the left of that left cow, there's some small Radha Krishna deities. Слева от левой коровы находятся небольшие маленькие божества Рады Кришны. Radha Damodar. Это Рада Дамодар. And these are the deities of Swarup Damodar? Yes. Swarup Damodar Goswami. Это божества Сварупы Дамодара Госвами. Pardon? Oh, and Krishna's flute is on the other side. И флейта у Кришны наоборот. Something unique. Нечто уникальное. This lane here is called Sapta. worship this Salagram Giridhari Shila. Jagannatha Pandit worship Salagram Shila and this Giridhari. So he will show us the Shalagram Shila that they explain were worshipped by Jagannatha Pandit. И расскажут они, поклонялся Джаганнатха. And here is, where's Giriraj? This is, who is this? This Narayana Parika Shila. Where's the Shalagam worshipped by Jagannatha Pandit? This and this. Which ones you can show? This. Four. Поклонялся Джаганнатха. Jagannatha Pandit lived in this house.
Across the way from here, Brahmananda Bharati, Brahmananda Puri, Brahmananda Puri lived across the way. He was one of the great sannyasi associates of Lord Chaitanya. Just down the street, on the other side, is the home of Chokta Haridas, who is the worshipper of. This is Lord Chaitanya calling Jagannatha. This is Chokta Haridas. He was the worshipper of Krishna and Balaram. We can go there and we can have Krishna and Balaram darshan. And then further down the street on the right side is the place where Raghunath Swami lived. Now it has become just like an ashram in there, like a hostel. He was younger. And at least he was younger than Sanatana Goswami. And when Srila Sanatana Goswami came here to Puri to live with the Lord for some period of time, when he reached this place, he was very ill. Because he had been drinking the water from the streams along the way. And he developed some disease of the blood. And he got boils all over his body. And these boils were always, water was coming from them. And blood was coming from them also. And they had an aroma that was not very nice. But when Chaitanya Mahaprabhu, when he met Sanatana Goswami, he did not take into consideration this bodily disease. And every time he would see Sanatana, he would simply embrace him. And then the water from all of those boils would go on the body of Chaitanya Mahaprabhu. And Sanatana felt horrible. So he was considering his situation. He said, I came to Puri to make spiritual advancement. By associating with Chaitanya Mahaprabhu. But whenever I see Lord Chaitanya, I simply offend him by contaminating his body. And I can't go inside of the temple to see Jagannath because I engaged in the service of the Mohammedans. Your idea is not good. Which idea? He said, your idea to kill yourself. He said, suicide is the activity of the mode of ignorance. And one cannot attain Krishna through the mode of ignorance. But Krishna can only be attained by pure devotional service. Then he described the 9 processes of Bhakti, and he said these are the best activities to perform. So you shouldn't kill yourself. Eternal associates of the Lord also. That we may eternally be engaged in the service of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In a way that is perfectly pleasing to Chaitanya Mahaprabhu. Because he is a Param Vaishnava, because he is a great soul. He will bestow his mercy upon us. Хорошо.
This is Govardhan Shilas. Those red ones, the red ones are Govardhan? And it was in much worse condition than it is now. Все здесь было намного в худшем состоянии, чем сейчас. And this person, he has taken responsibility for this temple. Этот человек взял на себя ответственность за этот храм. And gradually working to develop. Постепенно он работает над тем, чтобы улучшить здесь все. But just like in Vrindavan when we visit. There was one devotee of the Lord, his name was Bhagavanacharya. He was living here in Jagannatha Puri. Он жил здесь, в Джаганнатха-Пури. And one day he had the opportunity to prepare the lunch for Chaitanya Mahaprabhu. Однажды ему выпала возможность приготовить обед для Чайтаньи Махапрабху. And so he was preparing so many nice preparations. Он приготовил множество замечательных блюд. And naturally he wished to have the best quality of rice to offer to the Lord. И, естественно, он хотел предложить Господу рис самого лучшего качества. So there's an associate of the Lord. Her name is Madhavi Devi. И у Господа была одна из его преданных, ее звали Мадхава Деви. She is the sister of Sikhi Mahiti. Сестра Шики Махити. It's said that in this world, Sri Chaitanya Mahaprabhu had 3.5 confidential associates.
И говорится, что в этом мире у Чайтаньи Махапрабху было 3,5 сокровенных спутника. One of those was, or those associates were Ramananda Roy, Swarup Damodar, Sikhi Mahiti. Рамананда Рой, Сварупа Дамодар, Шики Махити. And the half confidential associate was Madhavi Devi. И половиной сокровенного спутника была Мадхави Деви. She was an elderly lady. Она была пожилой женщиной. She was Paramahamsa, pure devotee of the Lord. Она была чистой преданной Господа Парамахамсы. And she lived here in Puri. Она жила здесь, в Пури. So this Bhagavanacharya, he had to get the rice. И Бхагаваначарье понадобился рис. So he called this Chota Haridas. Поэтому он позвал Чота Харидаса. He said, please, you should go to the home of Madhavi Devi and beg some rice that I can cook for Chaitanya Mahaprabhu's lunch. Он сказал, пожалуйста, сходи в дом Мадхави Деви и попроси у нее немного риса, чтобы я мог приготовить обед для Чайтаньи Махапрабху. So he simply went to her home and he said, please give me rice for Chaitanya Mahaprabhu. Тогда он просто пошел в ее дом и сказал, пожалуйста, дайте мне риса для Шри Чайтаньи Махапрабху. She came and just gave the rice. Она вышла, просто дала ему рис. Then Chota Haridas left. Чота Харидас ушел. He took the rice to Bhagavanacharya who cooked it. Он отнес рис Бхагаваначарье, тот приготовил его. Then Lord Chaitanya, he came for his meal Затем Господь Чайтанья пришел на обед. and he was complimenting, I think Pujariji has to go inside. Попросить Бажай. No, you stay, Maharaj. Подвиньте чуть-чуть. So, Lord Chaitanya was complimenting the nice preparation of prasad. И Господь Чайтанья хвалил прасад, как хорошо был приготовлен прасад. And then he looked up and he said, and the rice is especially fine. Затем он посмотрел на него и сказал, а рис особенно хорош. Who has provided this rice? Кто принес этот рис? Где ты его взял? And he said, Madhavi Devi, she provided the rice. Он же ответил, Мадхави Деви принесла, дала рис. And who went to Madhavi Devi to beg the А rice? кто ходил к Мадхави Деви, чтобы принести рис? That was done by Chota Haridas. Чота Харидас ходил. And Lord Chaitanya, he simply smiled. Тогда Господь Чайтанья просто улыбнулся. Then when he returned to Gambhira after he had his lunch, А затем, когда он вернулся в Гамбиру после обеда, he turned to his associates and he said, from this day on, I forbid Chota Haridas to have my association. он повернулся к своим спутникам и сказал, с сегодняшнего дня и впредь я запрещаю Чота Харидасу общаться со мной. And all of the devotees, they were shocked. Все преданные были просто потрясены. They said, why is it, Lord? Они спросили, почему Господь? He said, because he is associated, he is the sannyasi and he is associated privately with a woman. Сказал, потому что, несмотря на то, что он саньяси, он наедине общался с женщиной. Suicide would ever be considered or permitted would be due to the excessive feelings of separation that are felt by pure devotees of the Это Lord. единственная причина, по которой можно думать о самоубийстве или совершать его. Это лишь если человек чувствует очень сильную, непереносимую разлуку. Excessive feelings of separation. Чрезвычайную разлуку. So, as soon as he found himself in the confluence, Как только он утопился в этом месте слияния рек, he attained a spiritual body. он получил свое духовное тело. With that spiritual body, it appeared to be like the body of a Gandharva or an angel. И это духовное тело выглядело как тело Гандхарва или ангела. A beautiful body that had wings. Это было прекрасное, крылатое тело. And then he immediately flew to Puri. Тогда он тут же полетел в Пури. And although he could not be seen, he began singing kirtan for Chaitanya Mahaprabhu. Хотя его невозможно было, Господь Чайтанья сказал, да, но мы можем слышать его сладкое пение. And the other devotees, they could hear also. И другие преданные также слышали это пение. And then one of the devotees, he said, oh, we think that when he drowned himself, he became Brahma Rakshasa. Тогда один из преданных сказал, я думаю, что когда он утопился, он стал Брахма Ракшасом. And when Swarup Damodar Swami heard that, he became as angry as fire. Когда Сварупа Дамодар Госвами услышал это, он разгневался, подобно пылающему огню. The Chota Haridas is the Lord's eternal associate. Он сказал, Чота Харидас вечный спутник Господа. And you're such a fool, you're saying that he could become Brahma Rakshasa? А ты, глупец, говоришь, что он стал Брахма Ракшасом.
So in this way, Chota Haridas, he continues singing kirtan to the Lord. The Lord was pleased by his service. Так, Чота Харидас продолжал петь свой киртан для Господа, и Господь был удовлетворен непоколебимым. And that unflinching faith will continue birth after birth after birth after birth after birth. И мы сохраним эту непоколебимую веру рождения за рождением за рождением. Temples are falling apart in this region. So this temple is being nicely maintained. So we'll try to help him repair the road. This is Bhakti Bhringa Govinda Swami. Bhakti Bhringa Govinda Maharaj. My name. His name is Indradyumna Swami. Maharaj Indradyumna. Jagannatha guest house. Tell the Parivuchik? Yeah. Tell the devotees that Gauranga Mahaprabhu gave Raghunath Das Goswami a Shalagram Shila, a Govardhan Shila. Гауранга Махапрабху дал Рагунатху Дас Госвами Говардхана Шилу. And that had been given to him as a gift. Он дал ему эту шилу в качестве подарка. He had been given a Govardhan Shila and a string of conch shell, or a string of gunja or conch shells. И sorry, I didn't get it. He was given a Govardhan Shila Yeah. and a gunja mala. And a Gunjamala. Он дал ему эту Говардхана Шилу и еще Gunjamalu. And Lord Gauranga, he would worship that Govardhan Shila as Krishna. Господь Гауранга поклонялся этой Говардхана Шиле как Кришне. When he would perform Abhishek, he would perform the Abhishek with the tears from his eyes. Когда он проводил Абишеку, он омывал этот Говардхан слезами, которые лились из его глаз. And he would take that Shila and he would embrace it very tightly to his chest. Он брал эту шилу, очень крепко прижимал его к своей груди, And he would carry on his head. носил шилу на голове. And later
he gave that Shila to Raghunath Das Goswami, and Raghunath Das Goswami came to reside here in Puri. И позже он отдал эту шилу Рагунату Дасу Госвами. Рагунат Дас Госвами пришел сюда в Пури, чтобы поселиться здесь, жить. But he apparently also had the deity of Madan Gopalji. Но кроме всего прочего, у него еще очевидно было божество Мадан Гопалджи. And this deity on the center of this altar here is the deity of Raghunath Das Goswami. И это божество находится здесь, в центре алтаря. Это божество Рагунатхи Даса Госвами. Guruji, this Madan Gopalji, Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami, Govardhana Shila Mahaprabhu, Govardhana Shila Gunja Maharajaকে দিয়েছিলেন রাধা কুণ্ড আবিষ্কার যিনি করেছিলেন ওনার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। And Dusada Thakurji? গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন, মাঝে মদন মোহন, বামে গোপীনাথ, ডাইনে গোবিন্দ। So on the left is Madan Mohan and Слева on the Madan right Mohan. is Govinda. Справа Говинда. গোপীনাথ। Excuse me, Gopinath. Справа Гопинат. Govinda, Gopinath, and Madan Gopal. Говинда, মদন মোহন। Madan Mohan. Говинда, Гопинат и Мадан Мохан. This ecstatic, isn't it? Little tiny deities, they're not strong there. That's so shallow. Shri Raghunath Das Goswami ki jai, Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Nitai Gopramandi. In the middle there between Gaur and Nitai, what is that? It's Laddu Gopal? Laddu Gopal, Jagannath, Balabhadra, Subhadra, Lakshmi, Nitai Gauranga, Narayana Shila. Raghunath Das Goswami also, he was the picture of perfect renunciation. Рагунат Дас Госвами также был примером совершенного отречения. He came from the family of multimillionaires, Он родился в семье мультимиллионеров, but he served Nityananda но он служил Нитянанде and the associates of Nityananda, и спутником Господа Нитянанды. and Nityananda bestowed his grace upon Raghunath Das, И Нитянанда пролил свою милость на Рагунатху Даса, that he could attain the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. благословив его, что он сможет достичь милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Consequently, he was able to escape his home, Впоследствии он убежал из своего дома and he ran away very quickly here to Jagannatha Puri, и очень быстро добрался сюда, в Джаганнатха-Пури. where he met Sri Chaitanya Mahaprabhu. Здесь он встретил Шри Чайтанью Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu immediately took him and put him under the care of Swarup Damodar Goswami. Шри Чайтанья Махапрабху немедленно верил его заботам Сварупа Дамодара Госвами. It said that he would never speak or question Chaitanya Mahaprabhu directly, Говорится, что он никогда прямо не задавал ни одного вопроса Господу Чайтаньи Махапрабху, but only through his Shiksha Guru Swarup Damodar. но только через своего Шикшагуру, Сварупа Дамодару. And his father would continue to send him money, Его отец продолжал присылать ему деньги. and with that money he would have nice feasts for the Vaishnavas. На эти деньги он устраивал для вайшнавов замечательные пиры. But Srila Raghunath Das, he would live by begging. Но сам Шри Рагунат Дас зарабатывал себе на жизнь, собирая пожертвования. And he would go and he would beg outside the Jagannath temple. Сначала он собирал подаяние у ворот храма Джаганнатхи. And he would, after some time, he did not like that system. Но через некоторое время ему перестала нравиться эта система. Because it came to the point that he understood who would give and who would not give. Потому что он понял, что речь идет о том, что кто-то давал, кто-то не давал, кто-то дает, кто-то не дает. And he felt like a prostitute begging. И он почувствовал себя как проститутка, которая стоит. Then he started going to the Food for Life halls to take prasad there.
Поэтому после этого он стал ходить на фудфулах, где раздавали прасадам. And then later, what he would do is he would go to the places where the kitchens would throw out the old. И он сказал: Рагунат, раньше ты устраивал такие замечательные пиры, Now you're hoarding such good prasad all to yourself. а сейчас ты сохраняешь весь этот прасад для себя, прячешь его. Why you become such a big miser? Почему ты стал таким ужасным скупцом? And then Lord Chaitanya, he forcibly reached over and he took from that rotten rice that Raghunath Das was eating. И потом Господь Чайтанья Махапрабху силой отобрал у Рагунат Дас Госвами прасад, тот прасад, который он ел. He said, this is actual amrita. Он сказал: это настоящая амрита, This is real nectar. это настоящий нектар. The Lord Chaitanya was always very pleased by the renunciation of Raghunath Das. Господа Чайтанья всегда очень радовало, удовлетворяло отречение Рагунатхи Даса. And then as he could no longer stay in Jagannatha Puri. Рагунат Дас не смог больше жить в Джаганнатха-Пури, Because every particle of dust in Jagannatha Puri was full of remembrance of Chaitanya Mahaprabhu for him. поскольку для него каждая крупинка пыли в Джаганнатха-Пури служила напоминанием о Чайтанье Махапрабху. And every particle of dust became like a cobra that was constantly biting him and inflicting him with the pain of separation. Каждая пылинка стала для него буквально стала как кобра, которая все эти кобры кусали его, причиняли ему невыносимую боль разлуки. So he left this place Поэтому он покинул это место. and he went to Vrindavan Он отправился во Вриндаван, with the intention to kill himself намереваясь совершить самоубийство, by jumping off the Govardhan hill. спрыгнув с холма Говардан. But he decided that before doing that he would have darshan of the lotus feet of Rupa and Sanatana Goswami. Но он решил, что перед тем, как совершить самоубийство, ему стоило получить даршан лотосных стоп Шиларупы и Санатана Госвами. And Sanatana Goswami told him, the Lord forbid me to commit И suicide. Санатана Госвами сказал ему: Господь запретил мне совершить самоубийство, Therefore you cannot do. поэтому тебе тоже нельзя этого делать. He said, and then Rupa Goswami gave him instruction. И Рупа Госвами дал ему наставление. He said, you should go and you should live on the banks of Radhakund Он сказал: тебе нужно отправиться поселиться на берегах Радакунды. and you should constantly chant the holy names of the Тебе Lord нужно постоянно воспевать святые имена Господа and pray for pure devotional service, и молить о чистом преданном служении, that you can become the dasi of Srimati чтобы Radharani. ты смог стать Даси Шримати Радарани. And so he lived there for 50 years, Он жил там 50 лет. constantly crying for the mercy of Srimati Radharani. Он постепенно взывал к милости Шримати Радарани. And when he was living there, he would take just a little bit of yogurt. Живя там, он всегда питался, вкушая лишь немножечко йогурта. Not even yogurt. Даже не йогурта. But you remember when we went to Nandagram, Вы помните, когда мы были в Нандаграме, and we went to that one Brahman's home, мы пошли в дом одного брахмана, and he gave us that watery yogurt drink. он дал нам такой жидкий напиток из йогурта. That's what he was taking Вот именно таким напитком он питался every few days. каждые несколько дней. And he was so, И когда он предлагал поклоны he Господу, could not get up. он не мог встать. But still, he would continually, constantly be chanting the holy names of the Lord Но все же он постоянно, беспрерывно воспевал святые имена Господа and praying for the mercy of Radha and Krishna. и молился о милости Рады и Кришны. Come tonight, 8 o'clock. Relax.